Dear students, already we have been studied the details about the double fertilization. After the double fertilization, there will be a post-fertilization. Now we are all completely known the details about the post-fertilization. So what is the post-fertilization? After the development of double fertilization, after the successful completion of double fertilization, you know that the basal part of this is called ovule. This is ovary. Inside there will be a ovule is there. So it is a future embryo. So how it will develop one by one. The embryonic development or embryonic stage one by one. It has been completely explained only through the post-fertilization changes. What are all the post-fertilization changes? So double fertilization is completed, then another steps of improvement of embryo sac or primary endosperm nucleus, embryonic development or zygotic development. Such a stages are developing one by one. So after double fertilization, event of endosperm formation. So endosperm is the important nourishment for the future embryo. So we can see one by one the later the zygotic developments. After the zygote is divided into many cellular formation and reach the embryonic development. It needs lot of nourishment. Without nourishment, how can the seed will develop or embryo will develop? So it is very important process. So on the basis now we are all seeing about the post-fertilization changes. After double fertilization, event of endosperm, first embryo sac development, the maturation of ovule, seed is, maturation of ovule is called seed. So here there is a ovary wall, inside there is a ovule, that ovule after attain of double fertilization, after completion of double fertilization, the ovule matured and it becomes as a seed. So the primary endosperm nucleus divides repeatedly, form triploid endosperm tissue. So before formation of zygote, how it will take the nourishment? The future embryo is developing, then it will justify it and recognize whether the new cells around of embryo sac, there is a circular tissue like structure is called primary endosperm nucleus is there. Whether it is divides and gives endosperm for further future development of seed or embryo, it has been justified by the embryonic stage of zygote. Then it will ready to divide further. So the primary endosperm nucleus successfully divide and successive divisions gives rise to free endosperm nuclei. So all the students notify the importance of free nuclei. So what is the important meaning of free nuclei or free endosperm nuclei? The endosperm and the central polar nucleus are divided triple fusion. After the triple fusion, it will divide one by one. So it gives rise to only a nucleus, not cell wall formation. So thousands of nucleus are inside of the endosperm. There is no cell wall formation. Hence we can say without cell wall formation, they are all called free endosperm nuclei. So just once again I want to repeat it again. The successive division
of nucleus only. The primary endosperm nucleus are divided one by one. Thousands of nucleus are formed without cell wall formation. Hence we can call as free endosperm nuclei. So one of the greatest example is coconut. So coconut water is nothing but it is a free endosperm nuclei. The liquid part of coconut or water particles of coconut is completely made by thousands of nuclei. That nuclei are nothing but they are all free endosperm nuclei. After the wall formation only the white particle of edible particle of kernel is developed. So after the wall formation, the free endosperm nuclei can get the cell wall formation. Then it will get attains the maturity of cell in size, cell in structure. Hence we can say they are all kernel. Example coconut. That white particle of kernel, edible particle of kernel is after the free nuclei, they are all formed as a cell wall. That cell wall formation is called as a kernel. So endosperm becomes cellular after wall formation. Coconut water is the best example for tender coconut. It is a free nuclei, free endosperm nuclei. It has been giving lot of food supply to the future embryo of coconut. The white kernel is cell wall and cellular endosperm. So what are all the seed, whichever it is the seed, any kind of species, the zygote is completely divided as a embryo. Before that it decides whether the food supply will taken easily or not from the endosperm. Such a decision will be taken by the embryo. In order to give food supply to the or nourishment to the future embryo, the primary endosperm nucleus divides in furthermore and first form free endosperm nuclei, and then it will wall formation will be formed in later stage. Anyhow, the zygote or future embryo get the energy or nourishment from this free endosperm nuclei or primary endosperm nucleus after the cell division, successive division. After the mature, the seed also be getting more mature. The endosperm completely consumed by embryo. So before that maturation or say seed formation, some kind of species, some kind of seeds completely consumed the endosperm and dry in nature. For example, patani, groundnut, beans, they are all completely take the nourishment from the embryo, and they are all well developed seeds are formed, mature seeds are formed. So before maturation they are all completely consumed the endosperm. It's one kind of seed. Another, after maturation the seed, the embryo sac or nourishment or endosperm always be persist. It may persist in mature seed. Example castor. That oil oil coconut oil and the தேவையான அளவுக்கு இந்த embryo development முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அதுல தன்னுடைய nourishment மீதியை வச்சிருக்கும். அப்படி வச்சிருந்தா அது எண்ணெய் பொருளா விதை வித்துக்களோட நம்ம எண்ணெய் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா castor, அதெல்லாம் அந்த nourishment maturation ஆனதுக்கு அப்புறமா இருக்கு. அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் castor and coconut. அடுத்து embryonic development. இப்போ இது வரைக்கும் நாம என்ன பார்த்திருக்கோம்னா endosperm development. இப்போ future embryo. இப்போ embryo எங்க இருக்கு? மைக்ரோபைலர் ரீஜன்ல அந்த சைகோட் எக்ல நம்ம முன்னாடியே சொல்லிருக்கோம் பிலிபார்ம் apparatus சினர்ஜிக் கைட் பண்ணுது. அப்போ போலன் டியூப் உள்ள போய் மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட்டோட இணையுது, சைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ மைட்டாடிக் டிவிஷன் நடக்குது. இந்த மைட்டாடிக் டிவிஷன் நிறைய டெவலப் ஆகுது. அப்போ டெவலப் ஆகிறப்ப அதுக்கு தேவையான நரிஷ்மெண்ட்டை எடுத்துகிட்டே டெவலப் ஆகுது. ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேஷன், அது ஒரு மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த எம்ப்ரியோவுக்கு பேர் ப்ரோ எம்ப்ரியோ, ஒரு குளோபுலர் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். ஸோ குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூ, குரூப் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் டிஷ்யூ, ஒரு திக்கன் டிஷ்யூ இருக்கும், அது ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும், அது குளோபுலர் ஷேப்பில் இருக்கும், அதுக்கு ஹார்ட் ஷேப்புன்னு சொல்லலாம். அது ப்ரோ எம்ப்ரியோ. அதுலேருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அந்த எம்ப்ரியோ கம்ப்ளீட் டெவலப் ஆகி மெச்சூர் எம்ப்ரியோவாக மாறிடும். ஸோ டிப்பிக்கல் டைகால் இதில் வந்து 2 types ஆஃப்
எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது. நம்ம வந்து மோனோகாட்டிலிடன் டைகாட்டிலிடன் படிக்கிறோம். மோனோகாட்னா சிங்கிள் காட்டிலிடன் உள்ள அமைப்பு. இன்னொன்று டபுள் காட்டிலிடன் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே டைகாட்டிலிடனஸ்ன்னு நம்ம பிரிக்கிறோம். உலகத்தில் இருக்க தாவரங்களை நம்ம பிரிக்கிறப்பவே வெதர் இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் மோனோகாட்டிலிடன் ஆர் டைகாட்டிலிடன் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து டைகாட்டிலிடன் அப்படிங்கிற மோனோகாட்டிலிடன் இன்னும் ஒன்றா இருந்தால் கூட காட்டிலிடன் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ரெண்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது. டைகாட்டிலிடன் 2 வித்திலையாக இருக்குது, மோனோகாட்டிலிடன் 1 வித்திலையாக இருக்குது. அதை பற்றி இப்போ பார்க்குறோம். இப்போ நவ் யூ கேன் see the diagram. இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள், ஒரு எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் இருக்கும். இந்த எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் இது ஒரு இமேஜின். இந்த எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் வந்து மேலேருந்து கீழேருந்து மேலே ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்கும். அது எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ்ன்னு பேர். அதோட அவுட்வர்ட் growth தான் இந்த இடத்துல 2 காட்லிடன் இருக்கு. இந்த காட்லிடன் சந்திக்கிற இடத்துல ப்ளூமியூல்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு. அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் ரேடிக்கல். இந்த ப்ளூமியூலும் காட்லிடன் இருக்கிறதுல எபிகாட்டில்னு சொல்லலாம். எபிகாட்டில் கீழே இருக்கிறது ஹைப்போகாட்டில். இந்த பல்ஜ்டு ப்ராடன்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து ஹைப்போகாட்டில்னு பேர். இந்த ப்ளூமியூல் தான் ஃபியூச்சர் ஸ்டெம்மாக வரப்போகுது. இந்த ரேடிக்கல் தான் ஃபியூச்சர் ரூட்டாக டெவலப் ஆகுது. அப்போ இது வந்து ரூட்டாக டெவலப் ஆகுது ஜியோட்ராபிசம். இந்த எபவ் ஹைப்போகாட்டில் மேலே இருக்கிற எபிகாட்டில் அந்த ப்ளூமியூல் இருக்கிற ஏரியா ஸ்டெம்மாக ஷூட் ஆப்பெக்ஸாக ஷூட்டாக ஃபியூச்சரில் போட்டோட்ராபிசமாக டெவலப் ஆக போகுது. இதுதான் என்னுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர். So above the level of cotyledon is epicotyl, below the level of cotyledon is called hypocotyl. Above the cotyledon வந்து epicotyl, below the cotyledon வந்து hypocotyl. Epicotyl வந்து எங்க போய் டெர்மினேட் ஆகுதுன்னா அது வந்து ப்ளூமியூல்ல போய் டெர்மினேட் ஆகுது. இது ஷூட் ஆபெக்ஸை கொடுக்கும். அடுத்து ஹைப்போகாட்டில் எங்கே டெர்மினேட் ஆகுதுன்னா ரேடிக்கல்ல போய் முடியும். அந்த ரேடிக்கல் ரூட்டாக ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ரூட்டை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேப் இருக்குது. அது வந்து ரூட் கேப்னு சொல்கிறது. அது சாயில உள்ளே தொலைச்சிட்டு போகிறதுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மண் வந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் துவைக்கிறதுக்கும் இந்த காட்டிலிடன் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த எம்ப்ரியோவை இந்த ரூட் கேப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எம்ப்ரியோ. தட்ஸ் ஆல். இப்போ நம்ம மோனோகாட்டிலிடனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பெரும்பாலான கிராசஸ், நெல், பேடி, வீட்டு, சுகர் கேன் இந்த மாதிரிலாம் மோனோகாட்டிலிடன் சிங்கிள் காட்டிலிடன்னு பேர். அது ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் தான். டபுள் காட்டிலிடன் இருந்தப்போ டைகாட்டிலிடன்ஸ்னு சொன்னோம். இப்போ சிங்கிள் காட்டிலிடனாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு மோனோகாட்டிலிடன்னு பேர். இப்போ கிராஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எம்ப்ரியானிக் ஆக்சிஸு, ஒரு ஸ்கியூட்டல்லம்னு இருக்கும். இந்த ஸ்கியூட்டல்லம்னா ஒன்றுமே இல்லை, காட்டிலிடன் தான். இது வந்து சிங்கிள் காட்டிலிடன். முதல்ல டபுள் காட்டிலிடன் தான் பார்த்தோம். அதுக்கு பதிலாக இங்கே மோனோகாட்டிலிடன் சிங்கிள் காட்டிலிடன் தான் இருக்குது. அது வந்து ஸ்கியூட்டல்லம். மோனோகாட்டிலிடன் ஒன்லி ஒன் காட்டிலிடன், அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்டு ஸ்கியூட்டல்லம். இந்த ஸ்கியூட்டல்லம் சிச்சுவேட்டட் இன் ஒன் சைடு, அதாவது லேட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு லேட்ரலாக ஒன் சைடாக இருக்குது. இந்த எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸோட லேட்ரல் சைடில் இருக்குது. இதுக்கு இந்த எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ்க்கு நேர் பிலோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரேடிக்கல் இருக்குது, ரூட் கேப் இருக்குது. இது வந்து இந்த ஏரியா பாருங்கள், இது வந்து ரூட்டு, இதுதான், இது வந்து ரேடிக்கல். இதுக்கு கீழே ஒரு கேப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா, ப்ராடராக. இது ரூட் கேப்பு. அது கீழே கோலியோரைசான்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த எபிகாட்டிலுக்கு மேலே இருக்கிறது கோலியாக்டைல்னு சொல்கிறோம். இந்த ஹைப்போகாட்டிலுக்கு கீழே இருக்கிற அல்லது ரூட் கேப் கீழே இருக்கிறது கோலியோரைசா. இதில் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட் ஆபெக்ஸ் இருக்கும். அதாவது இதுல என்ன லீஃப் உண்டாக போகுது, லீஃப் பிரைமார்டியா, மோனோகாட்டிலுடைய லீஃப் உண்டாக போகுது. ஸோ அந்த ஷூட் லீஃப் பிரைமார்டியா அது வந்து ஹாலோ ஃபோலியார் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது. அதுக்கு வந்து நம்ம கோலியாக்டைல்னு சொல்கிறோம். அதை நம்ம வந்து கோலியாக்டைல், இதுதான் ஷூட்டாக பின்னாடி டெவலப் ஆகுது. இதுக்கு கீழே நேர் ஆப்போசிட் ரூட் கேப் பக்கத்தில் இருக்கிறத கோலியோரைசா. மேலே வந்து சிங்கிள் காட்டிலிடனாக இருக்க ஸ்கூட்டெல்லாம். அப்புறம் கோலியாக்டைல் வந்து ஷூட் ஆபெக்ஸை உண்டாக்க போகிறது. பின்னாடி இந்த எபிகாட்டில் இருக்குது. இது கீழே
hypocortical, hypocortical, coleorhiza. That's all.